about types of asexual reproduction. I told you in the last class, Facebook friend request via SMS is the clue for different methods of asexual reproduction. And also we have studied how the reproduction takes place in plants, especially the flower is the main reproductive organ in higher organisms or in plants, flowering plants. Now, the very important aspect is how reproduction takes place. Reproduction in human beings. Human beings. Okay. Right. This is a wonderful phenomena or a process, biological process. Well, students, you just forget that you are all in 10th standard for just a few seconds or few minutes, right? You just go back to your childhood. You just imagine that you are on your mother's lap, right? What a wonderful stage that is. Now, the question is how reproduction takes place in human beings. I told you, in lower organisms, method of reproduction is asexual, absence of sex cells. Whereas in higher organisms like human beings, there are two important things. One is male, another one is female, right? When male and female gametes fuse together to form a zygote, that is male plus female is equal to zygote, right? So this is the thing, number one. Number two, I told you the main intention of the reproduction is continuity of generation. For example, ನಿಮ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರು ಒಂದು 50% ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನ ಹೆಸರು ಒಂದು 20% ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮುತ್ತಾತನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ವನ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. One, number one. Number two, here we use the term puberty. The term used is puberty. This is nothing but sexual maturation. Sexual maturation. I told you male and female gametes unite together to form a zygote or the offspring or whatever it is. Now here the male sex cell is called as sperm. It is also called as male gamete, right? So what about female? Female sex cells is called ova or egg, right? So normally the male sex cells are sperms, female sex cells are ova, egg. When these two combine together to form a zygote, that is the main aspect of this reproduction, right? Then when I say that sexual maturity, that is the zygote is a fertilized egg or fertilized ova is called zygote. Sir, what happens at the stage of puberty? Puberty is sexual maturation. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು, there are so many changes which are ಕಾಣಬಲ್ and ನಾನ್ ಕಾಣಬಲ್. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಕಾಣಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಈ ಮಗುನ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಕಾಣಬಲ್, invisible changes in the body according to the age.
That is sexual maturity. Now, what are the changes that takes place during puberty ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. Puberty ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು? What are the changes? For that, you have to remember one word, that is changes at puberty. ಏನಾಗಬಹುದು ಸರ್? For this you just remember my code. This is M, this is I, me ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. COAT, my code. Not your code, it is my code. So what does it mean? These are the changes, visible changes and invisible changes in the body at puberty. The first one is M. What does it mean? M means menstruation. Menstruation. First one, menstruation. When we talk about the female sexes, I will tell you what is menstruation. Number one. Number two, I. What is I? Increase in body size. ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. LKG ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದ ಮಗು 5 kg ಬಂದಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್. ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 3, C. Crack voice. Crack voice. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. When they came to 8th standard, naturally their voice become bass. ಅವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್. ಏನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಒಡೆದೋಗಿದೆ, ಧ್ವನಿ ಒಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿನ್ ಧ್ವನಿ ಒಡೆದಿದೆ ಕಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓ? ಓ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್. ಓ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಚರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಇದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್. ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಚರ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೂ ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಳೀತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ. It is a common visible change, that is appearance of pimples. ಮೊಡವೆಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಾಣಬಾರದು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ they want to spend more time in front of the mirror. ಯಾಕೆ? because of this appearance of pimples. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣೋದಿದೆಯಲ್ಲ, that is the sign of sexual maturity.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು, ಒಂದು ಟಿಪ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚೇಂಜ್. ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದಾಗಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಗುರು, ನೈಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಶೇಪ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನಿಮಗೇ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಿಂಪಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ teeth. What is teeth? Thick hair growth. Thick hair growth. ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. LKG UKG ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. 5-6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಡೆ ಹಾಕುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೂದಲು. ಹಾಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಜನರು ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಗುನ LKG UKG ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ದಂಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳು SLC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ there will be a growth in our body which is invisible, non-audible, non-notable. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ನಂತರ ನೀವಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊತೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ the male reproductive organs and female reproductive organs ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್, ಮೇಲ್ reproductive organs ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಲ್ reproductive organs ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 4 ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. It is a primary male reproductive organ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ hormone produced in the body, testosterone. ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್-ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್.
scrotum. Okay, it is a bag-like structure where the testis is well protected. Then a pair of testes which is found in the lower abdominal region, ಕಿಪ್ಪೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಯ್ತು, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹೌದಾ? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. It assists or it helps in changes at puberty, development of masculine characters in males. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆರ್ 2 ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್? ಮೊದಲನೇದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್, it allow the sperms it passes the sperms from testis up to urethra. Vas deferens is a male reproductive organ which helps in it passes the sperms from testis up to urethra. Third one is urethra. What is urethra? It is a common passage for urine and sperms. ಈ ಯೂರಿಥ್ರಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಯೂರಿಥ್ರಾ ಮೂಲಕನೇ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಯೂರಿಥ್ರಾ ಮೂಲಕನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ and urethra, and one more is associated glands which assist the male reproductive system. Another fourth one, associated glands. Associated glands ಏನು ಸರ್? ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು seminal vesicle plus prostrate glands. ಇವೆರಡು they are called associated glands. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ಇದರ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, it helps for the easy movement of sperms.
It helps in the easy movement of sperms. Associated glands ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. So that all the four, testis, then vas deferens, then this urethra and associated glands, all these are come under male reproductive organs anta gurtustave. Is that clear now? Yes. Now how about the female reproductive organs? Here also we will take one by one female reproductive organs. Female reproductive organs. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Female reproductive organs ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಗೋಣ. ಓವರಿ. ನಂಬರ್ 2 fallopian tube. ಈ fallopian tube ಅನ್ನು ನಾವು we call this as oviduct ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. oviduct. Number 3 uterus. So these three are the female reproductive organs: ovaries, fallopian tube or oviduct, and uterus. Right? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬರ್ 1 ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಫಿಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ PE ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ. ಇವೆರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫಿಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಂಬರ್ 1 ಓವರೀಸ್. Once again, ovaries are the primary female reproductive organ. Ovaries. A pair of ovaries which is very near to the kidneys. Number 1, which produce female gametes called egg or ova. Ovaries produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಅಥವಾ ಓವಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ovaries. Then at the time of a female or a girl, at the time of birth of a girl, thousands of immature cells are formed, and every month one cell secreted from or produced from each ovary, and the unwanted lining along with the blood and muscles, they break and they will be thrown out along with the blood and muscles, is called menstruation. Menstruation. Normally it occurs in females. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು
ಓವರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂಬರ್ 2, fallopian tube or oviduct. Oviduct or a fallopian tube, which is very very important, because where the fertilization of male and female sex cells takes place. That's very very important. Fallopian tube ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ male sperm and female egg, they unite together in oviduct. Okay, that is the place where fertilization takes place. So that is oviduct or fallopian tube. Last but not the least is, we call that as uterus. Uterus is a bag-like structure where the baby is formed and developed. Idishtu kuda male and female reproductive system, the parts of the organs, hormones secreted, and the functions of the different organs. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದಿಷ್ಟು how reproduction takes place in human beings ಅಂತ. Related to this, one more important point is, we come across a word called STD. We call it as STD. Okay. Before we get into that, I told you the egg fertilized, that is fertilized egg is called zygote. Then it slowly transformed into an embryo. Embryo get nourishment from the blood, having a specialized tissue called placenta. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದುಂಟು, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ which nourishes the nutrients to the developing embryo. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ is very very important and it gives a space to the development of the baby. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ STDs? STD ಅಂದ್ರೆ sexually transmitted diseases ಅಂತ. It is very clear, these diseases transmitted only through sex, nothing else. ಹಾಗಾದ್ರೆ there are different types. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ವೈರಲ್ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ STDs and bacterial STD and viral STD ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ STD ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ STD ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಡೋರಿಯಾ and syphilis. These two are sexually transmitted bacterial diseases. What about viral? Viral annu eradiದೆ. One is called the warts, genital warts anta karitare. Innondu that is AIDS. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. Just for an information, what is this AIDS? AIDS ಅಂದ್ರೆ it is not a disease. It is a group of diseases. The expansion of AIDS is acquired
immunodeficiency syndrome. That is acquired immunodeficiency syndrome. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is caused by a virus called HIV. HIV is human immunovirus. That means if this virus HIV, when it gets into the body, it will destroy the immunity power of the body. That is why it is called human immunovirus. Once the immunity power of the body is decreased or destroyed or damaged, then the health factor become very low. ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗೋದು. ಎನಿ ವೈರಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ದೇಹ ಬಿಕಮ್, ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ by using unsterilized syringes and needles, by direct blood transfusion from an infected mother to her child. Like this, there are some. But you should be very, very careful. You have to develop a very good food habits, lifestyle, so that your immunity power will be boosted up. Once you get your immunity power very strong, no virus, no microbe can't do anything. That is why there is a wonderful saying, health is wealth. Health is wealth. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, you love your body, you will be healthy. If you love another's body, you will be diseased. So that's about how do organisms reproduce, asexual and sexual method, how it takes place in human beings, so on and so forth. That finishes the very important chapter, how do organisms reproduce. I think in the next class we will continue with the natural resources. What is the importance in the present day scenario? What is our basic duty to conserve the natural resources? I think that will take up in the next class. Today's assignment is define puberty, or what is sexual maturity. List the changes at puberty, then name the male sex hormones and write its function. What is menstruation? Define placenta and its function.